Hi all, good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning, guys. Okay, Good morning. so yesterday, all of you attended, right? Demo. Anyone joined today? I joined today itself, sir. Okay, sir, I Praveen. joined. My Yeah. name is Nandita, sir. So join today itself. Okay. Mm. People who and all joined today, please go through the yesterday session. Okay. Yesterday, Okay, just I sir. explained what is MuleSoft, what is the use of this MuleSoft, why they mention this name as a MuleSoft. So what kind of opportunities we will get compared to other integration tools, why MuleSoft is very important, so why market is in the market it is more popular. Okay, and how many pages will be there in MuleSoft, everything I explained. Okay, see, people to whom you contacted, you can ask them, they are going to provide you the yesterday's recording. Okay. Okay, sir. Yeah. Okay, good. So now today we are going to start our first session. So in this session we will start with the design. Okay, before moving to this, let me ask you some questions. Okay guys, can someone tell me how many pages will be there in MuleSoft? 3 phases: 3. What are they? design, development, deployment. Very good. So we have 3 pages like design, development, and as well as deployment. Okay, for design phase what we are going to use? RAML. RAML. Okay, for development phase we will use Anypoint Anypoint Design Studio. Anypoint platform on Anypoint Studio. And for deployment, we are see this deployment we can do it in 2 ways. One is directly from Studio you can do it, or from through Anypoint platform also you can do this. Okay, this is how you can deploy your application. But where you can deploy your applications? So you can deploy your application to Cloud Hub and as well as on-prem. from So what do you mean by on-prem? Anypoint Studio itself. If we can deploy, then that is on from. No. On-prem means on our premises. That means we have our own server. See, in olden days, if you see in the organization, there will be a server room. Did you guys notice? In the server room, on top of it, they mention only authorized persons need to enter this room. Understood? Yeah, I saw in hospitals also. Yeah. So those are all like on-prem server. On-prem means our own servers. Okay. Have you seen any physical server? Till not yet, Kishore. Okay. Can you see? Servers will be like this. Like CPU box ఉంటాయి కదా అలానే ఉంటాయి servers ఉంటాయి అంతే. ఓకేనా? So these are all, you can call it as servers. Understood? So server rooms ఇలా ఉంటాయి inside the server room. Got it? So only network engineers, they will enter inside this. Other persons, they will not enter. Even though if you are a manager and all, you do not have an access. Got it? So this we can call it as server. So then tell me, what do you mean by cloud? On-prem, we discussed we have our own servers, but what do you mean by cloud? I think it is nothing but a security to store our data. Any other answers? See, in cloud also they are going to do same stuff. Okay, ఇప్పుడు ఇక్కడ సర్వర్స్ ఎలా ఉన్నాయో క్లౌడ్ లో కూడా సేమ్ అలానే ఉంటాయి. క్లౌడ్ అంటే నాట్ ఇన్ ద స్కై. ఓకే, they will keep it in a separate place in a bigger way. That's it. Okay, I will tell you once this deployments concept came,
I'm going to explain you everything. Clear? Okay. So here we have 3 pages: design, development, deployment. First, we will start with the design phase. Okay. So why we want to design our API? Anyone having any idea? First of all, what is the use of this design? So why don't we go? Hmm, For getting an idea about development. very good. Any other answers? Okay, let me ask you in different way so that you guys can understand very easily. See, if you want to construct a house, what you guys will do first? Blueprint. So blueprint. Blueprint means Yeah, Is planning. planning, design. Yeah. So why you want to take the design? Without the design also directly, you can bring the cement, bricks, iron and all. You can start, constructing, right? To avoid the major mistakes. Uh, so if you directly construct it, you don't know, right, where you need to start, where you need to keep the kitchen, where you need to keep, master bedroom, where you need to keep, child bedroom, where is the puja room, where is the hall. You do not have proper idea, right? Yeah. Directly if you start with the deployment. So that's why, before starting any development activity, first we need to, start with the design. Design will give the blueprint of your anything. If you are constructing house, it will give you the blueprint of your house. If you are constructing API, it will give you the blueprint of your API. Okay. So that's the reason we are going to create this design first. Okay. So first, if you want to create this design, first we need to log in with this application. This application name is Anypoint Platform. Okay. Now I'll go to the Chrome. I'll click on this. I'll type anypoint.mulesoft.com. Okay. So I'm going to post you this link in the chat box. You guys can copy it and keep it in a somewhere in the notepad or wordpad. Okay. So try to paste this URL somewhere in your notepad or wordpad. Okay. So the moment you click on this, it will take you this login page. It is asking username and password, but we do not have account, right? This is much similar to our Facebook or Gmail. Okay. So now what you need to do, just click on sign up. So it is asking, some basic details. Try to enter all these details. So name I'm writing. Okay. Email abc@gmail.com. Okay. Number something I'm typing. Okay. Company. So if you guys are working in company, you just keep that company name. If you are not working, put your dream company. Some people like Google, people like IBM, like this, right? Whatever the company you like, you just keep it. Username. So username is I'm writing your batch. Password I'm going to set up my own. Okay. So once you enter all these details, click on these 2 check boxes. Okay. And then click on accept and create it. See, account got created with the name. Company name is Google.
Okay. Any questions here? No questions, right? Now we are downloading Endpoint Studio. No, you don't want to download it. Okay. I'll tell you how to do that. We'll go Okay. step by step. So whenever if you required any software, before one day, I will explain it. Okay. So today we are going to start this Anypoint platform, right? So that's why I explained you how to sign up with this application. In similar way, whenever if you start the development classes, before one day, we will install that studio. Okay. Clear or not? Clear. Clear, sir. So now here first, so the moment you log in this, it will take to you this page. Okay, this is the main page. Okay, you can see so many things here. I can say so many services. You can see first one is design center, then you can see exchange, then you can download the studio, then we have data graph. Okay, then management center, access management, API manager, so many services will be there. So today what I'll do, I'm going to explain you everything in high level way. Then after that, I'm going to start building one small kind of API. Okay. So whatever the services which you can see here, all you can see here as well. Can you see these three horizontal lines? Click on it. You could see all these things. Whatever you can see here, same you can see here as well. Okay. So first thing is very first service is here, design center. Okay. So what is the use of this design center? So by using this design center, we can create our APIs. Okay. If you want to create any kind of API, you have to use the design center, start design. Okay. So once you create a API, what we need to do? We have to publish that API to Exchange. So why I want to publish my API to Exchange? Other developers or managers or business analyst or scrum master or clients, they can see your API specification. Again, you don't want to share with them directly. Whatever you created, they can see it over here and they can test it. So that is the reason they are going to keep all their applications here. So where you are getting all your apps like Facebook, Messenger, Instagram, where you are getting all these apps? Play Store. Play Store or App Store, right? So who is Yeah. going to publish all these apps in the App Store or Play Store? Maybe developers. Developers, but ఏ కంపెనీ వాళ్ళైతే వాళ్ళు they are going to push their apps to that particular App Store or Play Store. Okay. Okay, developers only they will push, but all the developers they cannot push. Only Android or iOS, only these guys they can push it with the company permissions. Until unless without approval they cannot push to them. Okay, once they will push their apps to App Store or Play Store, they need to follow their guidelines. If everything will be satisfied, then only they will approve it. Once they will approve it, that application will be there in the live. Okay. So why we need to push our apps to here means, see, this design center in the organization we have limited access. Now whatever services you can see it here, right? All you cannot access in the office. Understood? Only for practice purpose you can access everything here, but in the organization really you do not have access for all these services. Why? Because they will give you limited access based on your experience, okay, and your requirement.
Like, say, suppose if you are a developer, only they will give this to access. So you have manager, right? So managers will be two types, technical, functional. You know that? Functional managers, they don't know anything about the, technology, I can say, or work. You guys are working, right? At least some people are working here, right or wrong? Yes. So whatever the technology you are working, your manager knows that? No. No. Why? Because they are going to, they are functional managers. Functional managers, they are going to talk about business. Okay. Again, some companies, technical managers will be there. Technical managers means they knows the subject very well. Okay. So in this case, what will happen in the design center, only developers will have access to this design center. Your managers, scrum masters, testers, they don't have access to this design center. Why? Because here we are creating a RAML. This is our work. They will not do it. Okay. So once we create this, we will publish to Exchange. So while publishing to Exchange, all our APIs will come here, so that managers can see, they can test it, or testers, they can test it. Okay, that is the use of this Exchange. Clear? Next, Anypan Studio download, directly you can download it, or I can give you another link. Okay. Next, data graph. This, I never used, in my entire experience. Then you come to management center. In the management center, we have access management. In the access management, what we will do here, they are going to create you users. They are going to assign some roles. That means once they will create as a user, they will restrict you. So which service you want to use out of all the services. So that kind of, restrictions will be there. We can do it from here. Okay. Next, see, I'm explaining high level. Next 10 days, we are going to discuss each and every service in detail. Okay. Next one is API manager. In the API manager, what we will do, we can apply some kind of policies. So what do you mean by policy? Anyone having any idea? Policy So, means maybe the restrictions we are going to put on our projects. Very good. Access. Yeah. So you guys are already using, if you are using any new app, what will happen? You will get some coupons, right? So if you log in as a first time user, flat 200 rupees off, some kind of offers you will get it, right? Yes. So that will be valid only once. Adokasare panchestadi. Second time you just you will get pop-up. This coupon is already used, or this Expired. coupon is applicable for only first time users, right? Or this coupon got expired, something you will get it, right? Second time you cannot utilize. Why? Because means they are going to apply policy. Okay, this particular coupon is valid for one time per user. So like this kind of policies we can apply it. So how to apply everything I will show you. Okay, in coming classes. Next, runtime manager. In the runtime manager, what we will do, we are going to deploy our applications to cloud. Okay, so why we need to deploy our applications to cloud? So what is the use? సో మనం ఒక అప్లికేషన్ ఎందుకు పుష్ చేయాలండి క్లౌడ్కి? దానివల్ల మనకేం వస్తుంది? The first feature is we can access whenever we want. Even in your laptop you can access, right? No. The physical component like server, this all hardware components and all we don't need. So it's easy, suppose if you create an application, previously we used to get a lot of support from the hardware devices also, like you need to maintain a server, you need to maintain some kind of hardware setup. Okay.
the previous models. Now because of the cloud, everything will be on the in the internet itself. Like even for the RAM, the number, how much of the storage you need to this accessibility for the storage as well as the RAM whenever you No, want I'm to talking use about in terms of applications. Okay, సో no, మనము ఒక ఏపీఐ క్రియేట్ చేస్తాం అనుకోండి, Yeah. ఓకేనా? సో దాన్ని ఎందుకు లైవ్ లోకి పుష్ చేయాలి? maybe I'm not sure about the thing, but Okay. features. Others? For production, Production. Why we want to push our app to production? is it correct? No, I'm asking. If you want to use any application, then it needs to be pushed into production. Why we need to push it? We can test it in our laptop, right? So by using Postman, we can able to push. I can test it by using Postman. But why I want to publish my API to cloud? That is where you pull the image and deploy it in a Kubernetes cluster. Why I want to deploy in the Kubernetes? I can deploy it my own machine, right? Why I need to go with the cloud? Space constraint. Space, no problem. Whatever the application I'm designing, my space is pay enough. No, these For are not access- actual answers. For accessing all users. They Very can good. pay. Perfect answer. So if you are keeping guys, everyone go on mute. Okay. If you are keeping your application in your own laptop, only you can access it. See, suppose I developed one app that is called WhatsApp. Okay. If I keep that WhatsApp application in my machine, what will happen? Only I can access, right? You guys cannot access it. Understood? So when you can access that application, if they'll publish that app to Play Store or App Store, then only you can access it. Understood? So if I develop one API that is related to banking API, maybe internet banking, okay? So the moment I publish to cloud, then only all the applicants or users, end users, they can access your application, right or wrong? అర్థమైందా లేదా? సో మనం ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి if you keep in your laptop, only we can access it. Okay. So if you publish to cloud, everyone can access that application. Yeah, yeah. ఓకే. సో దానికోసం మనం పబ్లిష్ చేస్తాం, ఓకేనా? మనం క్రియేట్ చేసి మన దగ్గర పెట్టుకుంటే దెర్ ఇస్ నో యూస్. ఇప్పుడు హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు, డిజైన్ అయిపోయింది. డిజైన్ తర్వాత ఏం చేస్తాం? ఆ డిజైన్ బేస్ చేసుకొని బిల్డర్ హీస్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ అ హౌస్. హౌస్ అంతా కన్స్ట్రక్ట్ చేసి నాకు ఏం చేస్తాడు? మనకి హ్యాండ్ ఓవర్ ఇస్తారు. హ్యాండ్ ఓవర్ ఇస్తే మనం ఏం చేస్తాం? Well, we will enter inside the house, right? Yeah. అంటే ఆ ఇంట్లోకి వెళ్తాం. సో అప్పుడు ఏంటంటే అది లైవ్ లో ఉన్నట్టు మనం, అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ కూడా వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్స్ విచ్ యూ డెవలప్డ్, యూ హ్యావ్ టు పుష్ టు క్లౌడ్ so that all the end users they can access our application. Then only we will get some kind of profits, right or wrong? Sir, end users also, it depends on our access levels only, right? So యాక్సెస్ లెవెల్స్ అంటే అదే, ఇప్పుడు యాక్సెస్ లెవెల్ అంటే ఎలా ఉంటది? ఇప్పుడు రెడ్ బస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. రెడ్ బస్ ను ఎలా డిజైన్ చేశారు? సో మనం ఒక something, I want to book bus in this state from this location to this location on this state. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? యాక్సెస్ మనకు ఇవన్నీ కస్టమైజ్ చేసుకునే విధంగా ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు, ఓకేనా? ఇలాంటి ఒక అప్లికేషన్ మనం క్రియేట్ చేసి దీన్ని క్లౌడ్ కి పుష్ చేసి ఈ URL అనేది మనం పాపులర్ చేసుకోవాలి, అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు ఏంటంటే ఈ URL ను redbus.in ఎవడు హిట్ చేసినా దే కెన్ యాక్సెస్, అర్థమవుతుంది? రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఓకే. సో ఇలాంటి మనం అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేసి ఈ
యూఆర్ఎల్లో చాలా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, చాలా మెథడ్స్ అనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడు సెర్చ్ బస్ అని ఉంది కదా, ఈ సెర్చ్ బస్ అని కొట్టగానే ఏమవుతుందండి మనకి వీఆర్ గెట్టింగ్ ఆల్ ది బస్ డీటెయిల్స్, రైట్? సో ఇంటర్నల్గా ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నల్గా ఒక గెట్ మెథడ్ అనేది కాల్ అవుతుంది. గెట్ మెథడ్ కాల్ అయ్యి ఏం చేస్తుందంటే అదొక డేటాబేస్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మనం ఇక్కడ కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టాం. ఏమని పెట్టాం? నాకు అన్ని బస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం లేదు, నాకు బస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది కావాలంటే హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి వెళ్ళే బస్సులు మాత్రమే కావాలి, అది కూడా ఈ డేట్లో ఉండే బస్సెస్ మాత్రమే కావాలి అని కండిషన్ పెట్టాం. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే గెట్ మెథడ్ డేటాబేస్తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు వాలిడేషన్ చేస్తుంది. ఓకే, డేటాబేస్లో సో మచ్ ఆఫ్ బస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, నాకు అవన్నీ వద్దు, హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు ఎన్ని బస్సులు ఉన్నాయో ఫస్ట్ అవన్నీ పిక్ చేస్తుంది. పిక్ చేసినాక ఈ డేట్లో ఎన్ని అవైలబుల్ ఉన్నాయి అవి మాత్రం తీసుకుంటుంది, అవి యూజర్కి డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇలా అర్థమవుతుందా? సో ఈ అప్లికేషన్ మనమైనా డెవలప్ చేయొచ్చండి త్రూ మ్యూల్సాఫ్ట్ నుంచి. అర్థమవుతుందా? సో అది ఎలా చేస్తాం అనేది మీకు చెప్తాం కమింగ్ క్లాసెస్. ఓకేనా? నాట్ ఓన్లీ దిస్ రెడ్ బస్, ఏదైనా కూడా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ చేయాలన్నా, పోస్ట్ చేయాలన్నా, అప్డేట్ చేయాలన్నా, డెలీట్ చేయాలన్నా, ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలని విల్ సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, రన్ టైమ్ మేనేజర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిప్లాయ్ యువర్ అప్లికేషన్ టు క్లౌడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏపీఐ గవర్నమెంట్స్ అంటే, సో వన్స్ నువ్వు అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసినాక దాన్ని మానిటర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అంటే అప్లికేషన్ ఎలా రన్ అవుతుంది, సో ఎంతమంది యూజర్స్ యాక్సెస్ చేస్తున్నారు, లోడ్ ఎంత వస్తుంది, ఎవ్రీథింగ్. ఓకేనా? అవన్నీ చూడొచ్చు. వాటిని ఏమన్నా ఇష్యూస్ వస్తే మానిటరింగ్లో ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వీస్ అవైలబుల్ ఉంటుందండి. ఓకేనా? సో ఈ అన్ని సర్వీస్లు మనం చూద్దాం కమింగ్ క్లాసెస్. బట్ టుడే వాట్ విల్ డూ, విల్ గో with one by one very in detail. So today we'll talk about this design center. Okay, and apart from this you can see something, this is your component. If you click on this question mark you could see so many things. Documentation means if you want any information which is related to any component or anything, complete 100% documentation you will get it over here. Can you see? Click on this documentation. In this documentation all topics will be there. Okay, whatever you want. See, if you want to know about design center, so about design center, click on it, you will get the detailed explanation about this design center. Understood? Okay, so complete awesome documentation will be there. Next to forums. So what is the use of this forums? Anyone having any idea? Just general meaning of forum. To discuss something in the group. Suppose if we got any kind of problems, we can post it there so that other people who have knowledge, they can reply Very with their good. Yeah, very good. Here basically what we will do, by using these forums we can exchange our knowledge. Okay, in this forum some newcomers will be there. See, in this MuleSoft forum some experts will be there, some architects will be there. Okay, some people who want to learn this Mule, very newcomers will be there, they can post their questions here, so that what will happen, others they are going to help. Okay, so that is the use of this forum. Even if you are getting any kind of issues in the organization real time, okay, that question you can post it in the forum. So let me open this. So the moment you open this forum, okay, there will be some categories. See, click on show more. See, you are getting issue which is related to any point platform or exchange or data view or connectors. Okay, see, if you are facing any issue which is related to any point platform, just click on this. Already here some questions will be posted, people who and all face some questions. Can you see all the questions and answers will be there? You can check over here whether your question will be here or not. Okay, if not, again you can
do one thing, ask a question, click on this and you can post your question. Understood? So this is how you can clear all your doubts, questions, everything by using this forum. Understood? Next, help center. Help center is related to this studio or this platform. If you are facing some issue, see, even though if you provided proper username and password, if you are not able to access that, access kind of issues, okay, if you want to buy this service, those kind of things, what you can do, you can go to this help center. Understood? Next, training. Training means you can see some videos over here, MuleSoft training documentation. Okay, in this, whatever you want to see, suppose if you want to attempt for MCD level 1 exam, so that you just register over here. Okay, MuleSoft certified developer level 1, click on this. See, if you want to write this exam, you have to pay $250. That means in our Indian currency, almost 20,000 you have to pay it. Okay, what I will do, I can help you to get free of cost. You don't want to pay single rupee, I'll take separate session. I can help you to get this as a free of cost. Just say voucher. Okay. Thank you, Kishore. Yeah. So next tutorials, again same, like you will get some awesome tutorials based on topic wise and all everything. Okay. So this is the high level overview about AnyPoint platform. So first here today, we'll talk about this design center. So by using this design center, we can construct, any kind of application very easily. See, just now we created account, right? That's why we do not have any projects over here. So if you want to create a project, you just click on this plus button. See, the moment you click on this plus button, you could see so many options, right? So which option we need to select it? API specification. Very good, API specification. Why not new fragment? That is, the API specification is basic. If you want to know which option you need to select, guys, go on mute. Okay. If you want to know which option we need to select, first of all, you have to know all these options, what this option will do, what this will do, what this will do. Understood? So first one, let me explain. New API specification. See, new project from scratch. If you want to start your application from scratch, you can go with this option. Next, fragment. So what is fragment? Fragment is nothing but piece of code where we can reuse for other APIs. Can you see? That can be easily reused across multiple APIs. అంటే మనం ఒక ఫంక్షనాలిటీ డెవలప్ చేసి అదే ఫంక్షనాలిటీ రిపీట్ అవుతా ఉందనుకో, దాని ఒక ఫ్రాగ్మెంట్ లో పెట్టుకుంటే వేరే దాంట్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ రెడ్ బస్ అనే యాప్ ఉందా, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఒక సోర్స్ ఇస్తున్నాం, ఒక టార్గెట్ ఇస్తున్నాం, ఒక డేట్ ఇచ్చి సెర్చ్ బస్ అని కొడితే బస్సెస్ అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ ఎక్కడన్నా ఉందా? అబీ బస్ లో ఉందా? ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ సోర్స్ ఇస్తున్నాం, టార్గెట్ ఇస్తున్నాం, డేట్ ఇచ్చి సెర్చ్ బస్ అని కొడితే బస్సెస్ అన్ని వస్తున్నాయి. ఫంక్షనాలిటీ సేమ్ ఆర్ నాట్? సో ఈ ఫంక్షనాలిటీ సేమ్ అయినప్పుడు దీన్ని, ఈ ఫంక్షనాలిటీకి రాసిన కోడ్ అంతా మనం ఒక ప్లేస్ లో పెట్టుకొని దాన్ని ఫ్రాగ్మెంట్ అంటాం. దాన్ని రీయూజ్ చేసేటప్పుడు అంటే నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఈ కోడ్ అంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఆ మాడ్యూల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ స్కెల్టన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది మనకి. అర్థమవుతుంది? సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్మెంట్. మళ్ళీ నేను చెప్తాను, డోంట్ వరీ, జస్ట్ హై లెవెల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ మ్యూల్ యాప్ అంటే మనం ఇక్కడ యాప్స్ ను డిజైన్ చేస్తాం. AnyPoint స్టూడియోలో చేస్తున్నాం కదా, అవి ఇక్కడే చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు నన్ను క్వశ్చన్ అడగచ్చు, ఆల్రెడీ AnyPoint స్టూడియో ఉంది కదా, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎందుకు ఇచ్చారు ఆప్షన్?
ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆల్ విల్ బి అవైలబుల్ అట్ వన్ సింగిల్ ప్లేస్. ఇది ఇంకా ఫుల్లీ డెవలప్ చేయలేదు, స్టిల్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. సో దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటండి? మ్యూల్ యాప్కి ఇక్కడ ఎనీపాన్ స్టూడియోలో దానికి డిఫరెన్స్ ఏంది? ల్యాబ్ కోసం ఒక ప్లాట్ఫామ్ రన్ అవుతోంది, ఇక్కడ జస్ట్ ఒక ఆప్షన్ ఉంది దానికి. యాక్చువల్గా దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది స్టిల్ ఇంకా వర్కింగ్ లో ఉంది, డెవలప్ చేశాక ఇలానే అవుతుంది. బట్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి అంటే మనకి ఇంటర్నెట్ ఉండాలి. అర్థమవుతుంది? ఓకే ఓకే. సో ఈ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసినాక దీనికి ఇంటర్నెట్ అవసరం ఉండదు, డైరెక్ట్గా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. అది అడ్వాంటేజ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అసింక్ ఏపీఐ. ఇది అసింక్ ఏపీఐ నేను కూడా వాడలేదు ఇంతవరకు. ఇది వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దిస్. నెక్స్ట్ ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఫైల్. ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఫైల్ అంటే నేను చెప్తాను కదా. ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ ఒక కంపెనీలో లెఫ్ట్ అయ్యాడు, ఆర్గనైజేషన్. అతను ఏం చేస్తాడంటే సమ్ ఫంక్షనాలిటీ డెవలప్ చేస్తాడు. ఓకేనా? ఆ వెళ్ళేటప్పుడు నీకు ఏటి ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఫైల్ నీకు ఇస్తాడు. ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే అతను చేసిన ఏపీఐ అంతా వచ్చేస్తుంది అక్కడ. రిమైనింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. అర్థమవుతుంది? ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఫైల్ అంటే ఆల్రెడీ ఎవరైనా చేసింది కానీ, లేదా నువ్వు ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసి మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలని ఈ ఆప్షన్ వాడుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సింక్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ గిట్ రిపో. నువ్వు చేసిన దాన్ని గిటాబ్కి పుష్ చేయాలంటే ఇది వాడుతుంది ఆప్షన్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ ఆప్షన్స్? మళ్ళీ చెప్తాను, జస్ట్ హై లెవెల్ చెప్తాను అంతే. ఓకే ఓకే. Clear? Okay. Now we'll go with this option. So it is asking project name. So project name అడుగుతుంది. ఆ project name ఎవరు ఇస్తారు మనకు? Who is going to provide this project name? Client will provide that. Okay, client direct మీకు ఇస్తాడా? No, They company. they give one briefly. Hmm. They give one documentation which required for them. Very good. So they are going to provide you some spreadsheet. The spreadsheet which consists of your requirement. What is your project name? What is your request? What is your response? Which method you need to use it? What kind of output? Everything. All they are going to provide you in the spreadsheet. Spreadsheet అంటే ఏం లేదండి, మనం తెలుగులో ఎక్సెల్ షీట్ అంటాం. ఓకేనా? దాన్ని మనం టెక్నికల్ టర్మినాలజీలో స్ప్రెడ్షీట్ అంటాం. ఓకే, హియర్ యూ జస్ట్ ప్రొవైడ్ ద నేమ్. ఓకే, సో నేమ్ ఈస్ క్యాల్కులేటర్. ఓకే, హైఫన్ ఏపీ. ఇక్కడ చూడండి, స్పెసిఫికేషన్ లాంగ్వేజ్ రామెల్ అని ఉంది, RAML. రామెల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెస్ట్ఫుల్ API మోడలింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, మనం C++, జావాలో లాంగ్వేజెస్ వాడతాం కదా, అలానే ఇక్కడ రామెల్ అనే ఒక లాంగ్వేజ్ వాడతాం. ఓకేనా? సో ఈ లాంగ్వేజ్ బేస్ చేసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ అవర్ APIs. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ 1 to 3 years of experience, you may get this kind of interview question. Hey, can you please tell me the difference between RAML version 1.0 and 0.8? Okay, so try to make a note this question. You have to prepare answer for this. Okay, already I prepared some questions and answers I can give you later, but you guys can prepare answer for this. Why I'm giving this task to you guys, because you guys will be much familiar. If you are researching something, you will get, you are going to learn more extra things on this, so that it will be an advantage for you. That's why I'm giving this task. Okay, so one more thing, whenever if you are talking with the client means if they are sitting in different countries, wherever you can see 0, you can pronounce it as O. Okay, RAML 1.0, O.8. If they ask you your mobile number, in mobile number it consists of 0, you can pronounce it as O, 866O. Okay, like this. Understood? So that what they will think, okay, this guy already he's having some good experience with the
foreigners also. They will think like this. Understood? So software means everything we need to manage it. If we know or don't know, okay, just manage it and do it. Got it? So click on create API. So the moment you click on create API, it will create like this. See, Kishore, can I have one doubt? yeah, please go ahead. We have to write that calculator.api is it mandatory? Hyphen, right? Yes, Not yes, yes. dot, hyphen. So this is the naming convention, guys. All our APIs, we are going to write like this. Best practices. We didn't use space or something. No, don't use space. Okay. Even if you didn't write that hyphen also, nothing will happen. Anything you can write it, okay? You can write like this. Okay. 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 It will accept it. But the thing is, whatever we are writing, we should follow the standards, best practices. Okay, thank you. Okay. So clear, right? So can you see, you could see 4 partitions here, right? 1, 2, 3, 4, right? We'll see what is this, 4 partitions. Okay. So the moment you create any kind of API, your design center will be look like this. Whatever you can see in the left hand side, this area we can call it as file browser. Can you see? This entire portion we can call it as file browser. Okay. In this file browser, what we will do, we are going to create a folders and files. So this is the use of this file browser. Okay. And whatever you can see this complete area, this we can call it as editor. Why? Because we are editing the code, right? That's why we can call it as editor. Okay. And whatever you can see in the right hand side, this entire area we can call it as API console. Why console? Means whatever you are writing, it is displaying over here. Can you see? If I wrote version v1, it is got displaying here. This area we can call it as API console. And final one, this area, this we can call it as chef. In the chef, what will happen? We will get the intelligence. This area we can call it as chef. Can you see? Left hand side file browser, right hand side API console, and whatever you can see this portion we can call it as editor, and then this area we can call it as chef. Is this clear? Now can someone tell me what is this area? Browser. File browser, very good. This API console. API console. This Editor. Editor. this Chef. chef. Shelf. Very good, perfect. So now we'll see one by one in detail. Okay. So in this design center, almost we are going to spend 8 to 9 days. Okay. In an entire 8 to 9 days, you will become an expert in this, Anypoint platform. Okay. If you want to create a RAML, for this RAML, we have a RAML structure. Okay. Can you see? RAML. RAML is nothing but RESTful API modeling language. So in the RAML, 3 sections are there: root session, header session, body session. So what is the first one? Root section. If you go here, sorry. See, this is the root one, right? Root session means on top we will write here. Under root, what and all you can see it over here. Everything you can use it over here. These are all optional. If you want to use it, you can. If not, nothing will happen. Understood?
So first root section. Here you can use all things. Let me click on enter. See, can you see version? Version, just select it. I am typing V1. Now you can ask me one question. Hey, already RAML version 1.0 is there, right? Why again you are writing version V1? Can someone tell me? Even is the API version and RAML is the language version. Perfect. So RAML 1.0 is the language version. See, this language version, we cannot change it. See, if I click enter, I'm getting some intelligence, right? So if I change this instead of 1.0 to 1.1, if I hit enter, nothing I'm getting. Why? Because there is no language version 1.1 RAML 1. See, color also got changed. If I keep it 1, all will be blank, red color or black color. Sorry. See, now it got changed. So the language version we cannot change, but API version you can change. You can write anything, it will accept. Why? Because this is our API. Okay. Our API means our own API, your API. This RAML 1.0, all many people they are using. So we cannot change this. We cannot touch this. You can change this version. This is called API version. Understood? Next, click on enter. See, in root earlier it is showing 4. Now it is showing only 3. Why? Because already I utilized one field over here. Okay. Next, let me click on protocols. See, the moment I click on protocols, the supported protocols showing down, HTTP and HTTPS. Can someone tell me what is the difference between HTTP and HTTPS? With the security? No, HTTP is a listener. HTTP is nothing but hypertext transfer protocol. Sorry. Yeah, HTTPS means secure hypertext transfer protocol. Okay. Many people in interview, they will say, what is the main difference between HTTP and HTTPS means? They will say security. Immediately interviewer, he may ask you one more question. Hey, you said security, that is fine. What kind of security you are going to provide if you are using HTTPS? HTTP means we will call it as in our laptops. HTTPS. HTTPS means? We will post it in cloud. No. Okay, I'll show you some difference over here. I'm going to open 2 websites here. One second. See, the moment I hit this, URL, can you see what it is showing? Secure. Not secure. This is not secure. Can you see? Okay. Can you see? The moment I open this, you could see there is a lock symbol. Yeah, That means secure. here, Yes, is secure. this is secure. Secure means, that is okay. Whatever you said, that is correct. HTTP is not secure. HTTPS is secure. Okay. Secure, someone saying private key, public key, very good. This is the procedure, guys. If you want to make your application as HTTP, you need to use SSL, secure socket layer. That is correct. Okay. But if someone will ask you, what kind of security if you use HTTPS? So in your application, if you are using HTTPS means whatever you are transferring, everything will be
in encrypted format. Understood? Your data will be encrypted format. Like a credit card information. Whatever, not only credit card information. If you take your passwords. So let me open. Any confidential. Yeah. ICICI Bank, okay, net banking. The moment I open this, what we will do usually, let me close this. I will click on login. So here it is asking user ID. Okay, let me click on enter. So it is asking password, right? See, password, I'm entering 123. Is this secure? No. No. See, whatever password I'm entering, it is masking. That's it. Okay, this is not secure. See, the moment I click on login, right now, how many dots will be there? 3, right? Yeah. So the moment I click on login, you could see so many dots. See? You seen, right? Yes, I saw. So that means what will happen? Whatever you enter that username or password, okay, that will be encrypted. Why? Because you are using HTTPS. That means security. Understood? Understood or not? Yeah. Okay. So you just try to prepare, answers for this. That is one more, your interview question. Today I gave 2 interview questions. RAML version 1.0 and 4.8. Difference between HTTP and HTTPS. So this is clear, right? Next. Okay. Now, next header session. I'm writing some headers. Okay. So if you want to construct any kind of API, we need 5 things. Okay. If you remember these 5 things, okay, you can construct any kind of application very easily, I can say. So what is the first one? Resource path. Resource path is nothing but it is just like a name. You can write any name, but you have to use this slash. Okay. Slash, you can write any name. You can provide any name. That we can call it as resource path. Resource path is nothing but like a name. Next to methods. Okay. So many methods will be there. I'll explain all these methods in coming classes. Next one is request, response, HTTP status post. I'll give you 1 minute of time. You have to remember all these 5 in a proper order. Okay. So based on this only, we are going to construct our APIs. Understood? Okay, resource path, method, request, response, status code. Clear? Okay, now let me go back to my API. Okay, now can someone tell me in proper order? Like if I want to construct API, what are all the things required? Resource path, Resource path, very good. method, Method, request, request, response, response, HTTP status code. perfect. So you just remember these 5 things. If you construct any kind of API, we need to use all these 5 in a proper order. Okay. So first one is resource path. What do you mean by resource path? Resource path ante endi? Resource path is a unique name. Very good. It's like a name. How to write that? Slash. You can provide name. Hero. See, whatever I wrote here, it is displaying over here. So hero is also one of the name, right? Right or wrong? So that's why it is not throwing any error. But if you are constructing calculator API, in calculator API, hero will be there. Hero will be there or not?
Oh, no, no. No, right? Only numbers will be there. Okay. So what we'll do with the calculator? We can perform addition, subtraction, multiplication, division, all these things we can do, right? So Yes. now, so don't write hero, heroine or something. Okay, now what you need to write? You just write addition. Okay. If someone will say, hey, this guy is building calculator API and he is going to perform some addition operation. Okay. So after this resource part, what is the next step? Method. See, just hit enter. See, the moment you hit enter, all the methods are displaying here, right? You can select any one method. So resource path is done, method is done. What is the next step? Request. Request. Very good. Request. So request you can pass in 4 ways, guys. One is in the form of query parameter. Another one is in the form of header. And the third one is body. And the fourth one is URI parameter. All 4 ways, guys, go on mute. All 4 ways you can, we will discuss in 4 different classes. Okay. Query parameter, URI parameter, header and body. Today we'll talk about query parameter. So I'm going to pass request in the form of query parameter. So what do you mean by query parameter? Like a question type. Okay. So many people, they don't know, right? Query parameter. But without knowing this query parameter, I promise you, you already used on your daily basis, but you don't know what is that. Understood? So now, see here what I typed here, calculator, right? So the moment I type calculator, I got this UI. So you guys only notice this. You will not notice this. Can you see? There is a question mark here, right? Question mark q equal to calculator. So what this query parameter, it is passing request as this calculator. So the moment it will pass to the Google, in the Google search engine, you will get so much of data, right? Out of this, only how you are getting calculator? Movies will be there, right? So you are getting all the movies. How you are getting this query parameter? It is used to filter or sort the resources based on your request. మనం ఇక్కడ ఏదైతే టైప్ చేసి పంపిస్తున్నామో దాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది అనమాట గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ నుంచి. అర్థమవుతుందా? సో query parameter is used to filter or sort the resources based on your request. ఇక్కడ మూవీస్ ఉంది కదా, ఇక్కడ నేను జీమెయిల్ రాస్తాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఎంటర్ కొట్టగానే ఈ UI మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది జీమెయిల్కి. చూడండి, దిస్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాస్ query parameter. ఓకే. సో మనం ఈ query parameter ఎందుకు వాడుతున్నామంటే ఇక్కడ మనం రిక్వెస్ట్ను వీఆర్ పాసింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ query parameter. సో మనము ఒక రిక్వెస్ట్ ఏం పాస్ చేస్తున్నాం, నేను ఇక్కడ లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ క్యాలిక్యులేటర్ అగైన్. Okay, 5 minutes, guys. I'll close this. 2 plus 6. What is this 2 and 6? Numbers. Very good. So I need to pass 2 numbers as a query parameters. Now I'll come here. So I'm passing number 1. So if this number 1 is required, అవసరమే కదా, ఈ నంబర్ 1 అనేది లేకుండా అడిషన్ చేయగలమా? సో ఇది దిస్ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ కదా, అందుకు రిక్వైర్డ్ ట్రూ అని రాస్తాం. ఓకేనా? సో ఈ టైప్ ఏంది, ఈ నంబర్ 1 అనేది టైప్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ టైప్స్ అన్నీ వస్తాయి. స్ట్రింగ్ ఆ నంబర్ 1 అనేది నంబర్ ఆర్ ఇంటీజర్, రైట్? Okay. Now next one is number 1 I passed. Number 2 where I need to pass?
See, wherever number 1 is there, exactly under same line, we need to pass it. సేమ్ ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు నంబర్ 1 ఇక్కడ రాసి ఇంకో ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి క్యాలిక్యులేటర్లో నెంబర్ 2 పాస్ చేస్తే అవుట్పుట్ వస్తుందా? లేదు రాదు. రాదు కదా. మనం ఇక్కడ సేమ్ లైన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే we need to write it in the same line number 2 as well. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి number 2. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆర్ అని టైప్ చేస్తే రిక్వైర్డ్ అని వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. చూడండి, రిక్వైర్డ్ ట్రూ. మనం ఇక్కడ ఏం రాయట్లేదు కోడ్. ఓకేనా? కోడ్ అంతా ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. యూజ్ చేయాలి, ఏది ఎక్కడ వాడాలి అనేది నేర్చుకోవాలి మీరు ఈ ట్రైనింగ్లో. అంతే, మీరేం రాసేది ఏమి ఉండదు ఇక్కడ. ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఆటోమేటికల్. అర్థమవుతుందా? సో ఇందులో కోడింగ్ అనేది ఉండదు, అన్ని ఆప్షన్స్ ఇలా వస్తాయి, సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, రిసోర్స్ పాత్ అయింది, రిక్వెస్ట్ అయిపోయింది, మెథడ్ అయిపోయింది, రిక్వెస్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి? రెస్పాన్స్. ఈ రెస్పాన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ పాస్ చేస్తాం కదా ఈ లైన్లో. సో రెస్పాన్స్ ఎక్కడ వచ్చింది? ఇక్కడే వచ్చింది కదా, 8 2 + 6. సో ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ పాస్ చేసినాం కాబట్టి రెస్పాన్స్ కూడా అందులోనే రాయాలి. ఇప్పుడు చూడు, డౌన్ క్లిక్ చేస్తే రెస్పాన్స్ అని ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా మీకు? లేదు. ఒక్క స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్ళండి. కనిపించలే. ఇంకొక స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్ళండి. కనిపిస్తుందా రెస్పాన్స్ అని ఎక్కడన్నా? యా. సో ఎక్కడన్నా మనం ఎగ్జాక్ట్లీ అండర్ రిక్వెస్ట్ కింద ఉన్నాం, అందుకు రిక్వెస్ట్ కిందే రెస్పాన్స్ వచ్చింది కదా. ఇక్కడ కూడా రెస్పాన్స్ అలానే రాయాలి, రెస్పాన్సెస్. సో రెస్పాన్స్ వస్తానే ఫస్ట్ 200 రాస్తాం. ఇది బేసిక్ అన్నమాట, సింటాక్స్. 200 బాడీ అప్లికేషన్ చేసాం ఎగ్జాంపుల్. ఇదొక సింటాక్స్ గైస్. ఓకేనా? సో ఇది మీకు కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది. ఒక 2 days ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ గైస్ విల్ ఫెమిలియర్ విత్ దిస్. సో ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తానంటే రిజల్ట్. ఓకే, అడిషన్ ఈజ్ 8. ఓకేనా? సో రెస్పాన్స్ రాశాను. ఇంకేం మిగిలింది? స్టేటస్ కోర్స్ మిగిలింది. స్టేటస్ కోర్స్ ఎక్కడ రాశాను నేను? 200 రాశాను కదా. ఎక్కడ స్టేటస్ కోడ్ ఉందో ఎగ్జాక్ట్లీ అదే లైన్లో రాస్తే స్టేటస్ కోర్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి. చూడు, ఇప్పుడు స్టేటస్ కోర్స్ అన్నీ వచ్చాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తా? 400. సేమ్ ఇదే సింటాక్స్ ఫాలో అవుతా. బాడీ అప్లికేషన్ చేసాం, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ నేను మెసేజ్ రాస్తాను. ఓకే, దీన్ని ఏం రాస్తా అంటే బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ రాస్తాను కదా. సో నా ఏపీఐ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు. ఓకేనా? సో ఏపీఐ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏమేం కావాలి? రిసోర్స్ పాత్, మెథడ్, రిక్వెస్ట్, రెస్పాన్స్, హెచ్టిటిపి, స్టేటస్ కోర్స్ అన్నీ వచ్చాయి కదా. సో నా ఏపీఐ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం? వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? రైట్. వీ నీడ్ టు టెస్ట్ దిస్ ఏపీఐ, రైట్? సో ఏపీఐ వర్క్ అవుతుందా లేదా క్రియేట్ చేసినాం. క్రియేట్ చేశాక టెస్ట్ చేయాలి కదా. సో టెస్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి, ఎండ్ పాయింట్ ఉంది కదా, ఈ గెట్ మెథడ్ పైన క్లిక్ చేయండి, రైట్ అని కొట్టండి. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తాం మనం? నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 రిక్వైర్డ్ అని రాస్తాం కదా. నేను పాస్ చేయను, ఏమవుతుందో చూద్దాం. సెండ్ కొడితే ఏమవుతుంది? 400 వచ్చింది. ఏమొచ్చింది? బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ అనేది వచ్చింది. ఓకేనా? ఎందుకు బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది? ఇక్కడ నేను చెప్పాను క్లియర్గా. ఏమని చెప్పానంటే నెంబర్ 1 అనేది రిక్వైర్డ్, ఈ ఫీల్డ్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పాను. రిక్వైర్డ్ అని చెప్పినప్పుడు మనం పాస్ చేయాలి కదా. పాస్ చేయకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇది ఏపీఐ ఫంక్షన్. ఇక్కడ చూద్దాం, 4 రాస్తున్నాం. నెంబర్ 2లో 4 రాస్తాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు సెండ్ కొడితే ఏమవుతుంది? సో 200 వచ్చింది. 200 వచ్చిందంటే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇందులో ఏం రాస్తాను నేను? అడిషన్ ఈజ్ 8. ఏమైంది? అడిషన్ ఈజ్ 8. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా? వాల్యూ చేంజ్ చేస్తా. 45 రాస్తా, ఇది 4. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? 8 or 49? 8. ఎందుకు 8? because it's a design.
మనం వెరీ గుడ్. డిజైన్ లోనే 8 8 అని వస్తుంది. రాస్తాం కదా. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఇస్తే అదే వస్తుంది. మనకి 2 వాల్యూస్ అడిషన్ ఉంది కదా మనం ప్రోగ్రామ్ రాసింది. బట్ ఇక్కడ ఎక్కడ వి డి నాట్ ఇంప్లిమెంట్ ది బిజినెస్ లాజిక్. అర్థమవుతుందా? ఇది Okay. జస్ట్ డమ్మీ. అంటే ఒక హౌస్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే డిజైన్ అలా ఉందంటే ఇప్పుడు ఒక ఏపీఐ ఇలా ఉంటుంది. ఏముంటుంది? ఒక అడిషన్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఒక 2 నెంబర్స్ ఇలా పాస్ చేయాలి. మీరు పాస్ చేస్తే ఇలా అవుట్పుట్ వస్తుంది. అది ఎగ్జాక్ట్ అవుట్పుట్ ఎవ్రీథింగ్ అదంతా మనము డెవలప్మెంట్లో చేస్తామండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈరోజు డిజైన్ చేస్తాం కదా, రేపు ఏం చేస్తానంటే ఇదే అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్తో చేస్తాను. ఓకేనా? దీన్ని స్టూడియోలోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని అక్కడ బిజినెస్ లాజిక్ రాసి మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని. సో ఇంతవరకు చెప్పిన బట్టి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి 1 by 1. Kishore, why you use particularly at 200 and 400? Is there any reason for that? ఇది చెప్తానండి. ఈ స్టేటస్ కోర్స్ అనేవి యూనివర్సల్ స్టేటస్ కోర్స్ అండి. నాట్ ఓన్లీ MuleSoft. మీరు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ టెక్నాలజీ, ఇఫ్ యూ గో ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ టెక్నాలజీ, ది స్టేటస్ కోర్స్ రిమైన్స్ ఆల్వేస్ సేమ్. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి 200 అంటే ఏమనుంది? ఓకే అనింది, అంటే సక్సెస్ అని అర్థమవుతుంది. Okay, okay. ఇది మీరు MuleSoftలోనే కాదు, మీరు జావా లాంగ్వేజ్లో తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళిన 200 అంటే ఓకేనే అంటారు, సక్సెస్. వేరే ఏది అంటారు. అర్థమవుతుంది. Okay, okay. 400 అంటే బ్యాడ్ రిక్వెస్టే ఉంటుంది. ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి 400 బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్. Yes. మనం కూడా ఇదే కదా రాసింది. Yes, yes. సో ఇవన్నీ మీకు మళ్ళీ చెప్తాను. సో అన్నీ ఒకే రోజు చెప్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకేనా? సో ఇది కూడా చాట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేసాను, మీరు కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి. అక్కడ Sir, what is that base URI? చెప్తానండి, అవి మీకు డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చెప్తాను. మనకి ఇలా ఒక URL లాగా వస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు ఒక URL ఉంది కదా, దీన్ని ఒక Okay. బేస్ URI లాగా పెట్టుకోవచ్చు మన ప్రాజెక్ట్లో. ఇక్కడ మీకు చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ ఎంటర్ కొట్టగానే మీకు చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి. చూడండి, ఇవన్నీ నన్ను ఇప్పుడే అడగద్దు. ఎందుకు అంటే ఇవన్నీ చెప్పుకుంటే పోతే మీకు క్లాసులు అవ్వవు. ఓకేనా? ఏ రోజు ఏం చెప్పాలి అన్నీ నేను ఒక సిస్టమ్ లాగా డిజైన్ చేసి పెట్టాను. ఓకేనా? మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు అది వస్తుంది. మీడియా టైప్ అంటే ఏంది, నెక్స్ట్ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు మీడియా టైప్ వస్తుంది. ఓకేనా? అట్లా 1 by 1 అన్నీ వస్తాయి. ఓకేనా? ఈ డాక్యుమెంటేషన్ అంటే ఏంది, డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఏంది, ఇవన్నీ మీకు కమింగ్ క్లాస్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. సో మీకు ఇప్పుడు డౌట్ ఏంది అంటే, డౌట్స్ ఎలా అడగాలంటే ఎప్పుడైనా నేను ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తే, నేనే కదా ఎక్కడైనా మీరు ఏదైనా అటెండ్ అవుతుంటే వాళ్ళు ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తే అందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయో అడగాలి. ఫస్ట్ ఇవి చెప్పారు కదా, ఇవన్నీ ఇందులో అసలు క్వరీ పారామీటర్ అంటే ఏంది తెలియకపోతే ఇవి అడగండి. ఓకేనా? సో మీకు ఇలా చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఇవన్నీ అడుగుతూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే, ఓకేనా, ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దానికి మళ్ళీ ఇంకొకటి మీకు ఇష్యూ వస్తుంది అనమాట. అది ఏందో అర్థం కాదు. No, sir, అది రామెల్ 1.0 పెట్టినప్పుడు మీకు బేస్ URI అని వస్తుంది కదా, అందుకని చెప్పేసి నేను బేస్ URI అంటే ఇప్పుడు 0.8 పెట్టు. ఓకేనా? ఇప్పుడు కూడా వస్తున్నాయి కదా ఆప్షన్స్ మనకు. ఓకేనా? సో అది కాదు, అది ఏంటంటే చెప్తాను, అవి ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం దాన్ని. ఓకేనా? అది ఏది ఎప్పుడు ఎలా పడాలి మీకు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దిస్. So if you have any questions to construct or to create application in the design center, any question, silly question అయినా అడగండి, ఎందుకంటే this technology is very new to you guys. కిషోర్, ఇప్పుడు మనం ఈ కోడ్ అంతా రాసాం కదా, ఇది ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంటుంది? ఇది ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అయిపోయి ఉంటుంది డిజైన్ సెంటర్, ఇక్కడే సేవ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇలా ఓపెన్ చేస్తే మీరు సేవ్ చేయాల్సిన పనిలా, అది ఎవ్రీ సమ్ 2 seconds 5 seconds సేవ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి, మీ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ ఓపెన్ అవుతుంది.
మీరు ఈ పాటికి నోటీస్ చేస్తుండాలి. నేను ఎప్పుడైతే ఎంటర్ కొట్టానో కింద ఆటోమేటిక్ గా సేవింగ్ అని పడతా ఉంటది. ఎవరైనా నోటీస్ చేశారా? Notice ఇక్కడ that. ఇక్కడ తిరుగుతా ఉంది. I'm asking that. ఇప్పుడు ఎంటర్ కొట్టగానే ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అయిపోతా ఉంటుంది ఆప్షన్స్ అన్ని. ఇన్ కేస్ సడన్ గా పవర్ ఆఫ్ అయినా, లైక్ నువ్వు క్లోజ్ చేసిన ఈ అప్లికేషన్ మళ్ళీ రీఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడి వరకు మీరు ఎన్ని లైన్ రాసింటారో కోడ్ అదంతా ఉంటుంది. Okay. క్లియర్? అదర్స్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? సార్ ఈ కోడ్ అంతా ఖచ్చితంగా రాయాలా మేము కూడా? ఇది డెవలప్ చేయాలి అంటే రాయాలి అంతే. ఇది ఎవ్రీథింగ్ ఆటోమేటిక్ వస్తుంది. మీరు సెలెక్ట్ చేయడమే, మీరు ఓన్ గా హ్యాండ్ తో రాసి టైప్ చేసేది ఏమి ఉండదు. అర్థమైందా? Okay. నేను ఇప్పుడు Okay. రాసినదంతా కీబోర్డ్ టచ్ చేయాలి అసలు. అర్థమైందా? Okay. ఓకేనా? ఓన్లీ ఇదో ఇక్కడ రాసేది మాత్రం కీబోర్డ్ తో టచ్ చేస్తా. బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్, అడిషన్ అనేది. రిమైనింగ్ అంతా అప్ టు హియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఆటోమేటిక్ వస్తుంది. ఓకేనా? మీరు ఒక 3 క్లాసెస్ కంటిన్యూ అవ్వండి ప్రాక్టీస్ తో. సో నెక్స్ట్ డే మీరే రాసేస్తారు మొత్తం. Okay. Kishore, one doubt myself. యా. ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ అని రాసాం కదా, అది డెసిషన్ ఎవరు తీసుకుంటారు? మనం తీసుకుంటామా, క్లయింట్స్ తీసుకుంటారు అక్కడ? కాదండి, ఇది యాక్చువల్ గా డమ్మీ. ఓకేనా? ఓకే. మీరు ఇది రాయకపోయినా వస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ సిస్టంలో ఇన్బిల్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది అదంతా. ఓకేనా? ఇప్పుడు పెట్టి ట్రై ఇట్ అని కొడతాను. ఇప్పుడు నేను బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టలేదు కదా అక్కడ. అవునవును. సో ఇప్పుడు సెండ్ కొడితే అది వస్తుంది. ముందు కూడా వచ్చింది, నేను రాసినది కాదు. సిస్టమ్ డిఫాల్ట్ గా తీసుకుంటుంది. అర్థమైందా? ఇవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేసి ఉంటారు ఈ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు. ఓకే. అర్థమైందా? ఓకేనా? బట్ నేను ఎందుకు రాశాను అంటే ఇది యాక్చువల్ ఒక రామెల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఇవి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. ఈ 5 ఉండాలన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఈ 5 ఉంటేనే అప్పుడు మనం ఒక ఏపీని పర్ఫెక్ట్ గా క్రియేట్ చేసినట్టు. క్లియర్? ఓకే కిషోర్. Okay, try to practice this. We'll meet tomorrow same time. Okay? ఓకే. థ్యాంక్ యూ కిషోర్. So tomorrow development start చేస్తాం. డిజైన్ నుంచి డెవలప్మెంట్ కి ఎలా వెళ్తాము విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే. ఈ రోజు రికార్డెడ్ సెషన్ మీకు వచ్చేస్తుందండి. మీరు ఎవరిని కాంటాక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళని అవ్వండి. నన్ను ఎవరు కాంటాక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళకి నేను పంపిస్తాను. ఓకే సార్. థ్యాంక్స్ ఆల్. యా, థ్యాంక్ యూ. Thank you. Thank you.